જોવાતું નથી શૂટિંગ The death toll in the Morbi hanging bridge collapse incident increased to 141, Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi said on Monday. The Gujarat Home Minister further informed that a criminal case has been registered in connection with the incident. An investigation has begun today under the leadership of Range IGP Sanghvi said. Everyone worked all through the night. The Navy, NDRF, Air Force and Army arrived at the spot quickly. More than 200 persons have worked the entire night for search and rescue operations, Sanghvi said. According to the details from the district administration, after the mishap, the system was immediately activated and rescue operations started with the help of locals. Besides this, teams from other places also started arriving at the spot. Around 40 doctors from various health centers, Rajkot PDU Hospital and Surendranagar Civil Hospital started emergency treatment of the injured at the Morbi Civil Hospital. Prime Minister Narendra Modi has announced an ex gratia of Rs 2 lakh from PNRF for the next of kin of each of those who lost their lives in the mishap in Morbi. The injured would be given Rs 50,000. The Prime Minister's office tweeted. મારું અધિકારીને એવાન છે કે તાત્કાલિક ટીપુ લઈને અંદર આવો અને બારે લઈ આવો મારા કાર્યકર્તા કામે લઈ ગયા જલ્દી બોલાવી લ્યો જેટલા તરવૈયા હોય મોરબીમાં તરવૈયા આવી જાય અને બચાવવા માટે આવી જાય જલ્દી ફોન બી જોવાતું નથી શૂટિંગ ક્યાં રેસ્ક્યુ ટીમ લાઇટિંગ નું કીધું લાઇટિંગ તાત્કાલિક કરે કલેક્ટરને સૂચના બરાબર કરો અત્યારે કાર્યકર્તા કામે લાગી ગયા બધા એટલે 60 બોડી કાઢીએ જલ્દી આવે